Okay, good afternoon, everyone. So today we will start with first unit of second section, that is distributed mutual exclusion. In our previous topic, we have seen what is exactly mutual exclusion, and we have seen a couple of algorithms related to that. So those can again be referred in this topic also for reference purpose. So here in this topic, we will be covering the introductory part of this, then classification of mutual exclusion algorithms, then preliminaries, then a simple solution to distributed mutual exclusion, then non-token based algorithm. In that, we will be looking into the Lampert's algorithm and Ricard Agrawala algorithm, and then token based algorithm. In that we will be looking into the Suzuki Kasami's broadcast algorithm. Still many of the students are joining. So for today I will cover these first 3-4 bits, okay, because all the algorithms I will take all together in the next lecture. So first 4 bits we will see now. So we'll start with the introduction. So concurrent access to shared resources by several unconditional user requests, that is the main motto behind the handling of distributed mutual exclusion. Mutual exclusion, when we have seen some of the cases in the last lecture, that if you want to go into the critical section, and then if you are in network, you have to ask for the permission to, suppose it is centralized one, then you have to ask to the respective coordinator. Or if you are in distributed system or distributed network, all the messages that you want to enter into the critical section also to each and every other members present in the network. Okay, so those algorithm we have seen in the last lecture, in the last topic. So concurrent access to shared resources means what? Ki one after the other you have to give access to such kind of shared resources. अगदी सोपं एक्झाम्पल बघायला गेलो आपण तर सपोज तुम्ही नेटवर्क मध्ये आहात, एखादा प्रिंटर एखाद्या मशीन बरोबर शेअर केलेला आहे, एखाद्या मशीनला कनेक्ट आहे आणि तो तुमच्या नेटवर्क मध्ये शेअर आहे. ओके, सो what you do for printing purpose, printing your material, so you are putting, first of all you are connecting with that particular shared printer, right? आता सपोज फॉर एक्झाम्पल प्रत्येक वेळेला तुम्हाला त्या सिस्टीमवरच बसून प्रिंट आउट काढणं पॉसिबल होते का? नाही. तर त्या पर्टिक्युलर सिस्टीम, सपोज ए सिस्टीमला तो कनेक्टेड असेल फिजिकली, वायर्ड कनेक्शन ए सिस्टीमला जर असेल, तर बाकीच्या ज्या सिस्टीम्स आहेत नेटवर्कमध्ये, सपोज बी सी डी असतील, तर ए सिस्टीम वरून जेव्हा तो तुमचा प्रिंटर शेअर्ड मोडमध्ये जाईल, तर त्यावेळेला if you ping that particular location of that printer, then you will find that that printer is now shared one, and then you can go for printing. म्हणजे आता ए मशीन वरती तो शेअर केल्यानंतर मी काय करेन की ए मशीन वरती अवेलेबल रिसोर्सेस कोणते आहेत किंवा अवेलेबल शेअर्ड मटेरियल कुठलं आहे हे जर मी ओपन केलं ब्राउझरमध्ये वगैरे, तर त्या ठिकाणी मला प्रिंटरचा अपिअरन्स दिसतो, राईट? तुम्ही करून सुद्धा बघितलं असेल. त्यानंतर मी काय करेन, प्रिंटरवरती जाईन, डबल क्लिक करेन. का? कारण जर माझ्या इन केस माझ्या मशीनवरती त्या पर्टिक्युलर प्रिंटरशी कम्पॅटेबल जर काय म्हणू शकतो आपण त्याला, त्याच्या रिलेटेड सॉफ्टवेअर किंवा बाकीचे पॅकेजेस वगैरे नसतील, तर ते सगळे मला इन्स्टॉल करावे लागतील आधी माझ्या मशीनवर, बरोबर आहे? सपोज माझा तो जो प्रिंटर आहे
तो HP चा असेल तर त्याच्या कंपॅटिबल ड्रायव्हर सगळे आधी मला माझ्या मशीनवरती पण इन्स्टॉल करावे लागतील. Then and then only you will be able to connect with that HP machine, HP printer. ओके, हे compatibility झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही डबल क्लिक कराल, so that will be showing you what is right now printing. So suppose if that printer is idle, in idle condition, you can go for printing your material. If it is now in working condition, then you can put your printout material in the queue. सो हा क्यू कशा पद्धतीने मेंटेन होणार आहे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसवर ऑब्विसली. सो ज्या ज्या रिक्वेस्ट येणार आहेत प्रिंटिंगच्या त्या सगळ्या तुमच्या क्यू मध्ये पडणार आहेत आणि वन बाय वन तुमचं प्रिंटिंग चालू राहणार आहे, बरोबर आहे. बट सपोज इन केस जर मध्येच तुमचा प्रिंटर जॅम झाला तर काय होतं, बरेचदा जॅम प्रिंटर असल्यानंतर तुम्ही काय करता, प्रिंटरचं शक्यतो जे आपण पॉवर सप्लाय देत असतो ते बटन बंद करूनच प्रिंटर ओपन करायला जातो, बरोबर आहे. अदरवाईज शॉक वगैरेचे कंडिशन्स असू शकतात. तर त्या केसमध्ये जर तुम्ही डिसमेंटल केलं किंवा पॉवर सप्लाय बंद केला आणि मग डिसमेंटल करून ते जॅम पेज वगैरे काय असेल ते तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले, तर त्या केसमध्ये मात्र तुमचा जो क्यू आहे पुटअप झालेला, की डिफरंट मशीन्सवरून येणारे जे काही प्रिंटआउट्स होते वेटिंग कंडिशनमधले, तर ते त्या ठिकाणी निघून जातात. कारण पॉवर सप्लाय बंद आहे म्हणजे सगळं तुमचं ओपन मटेरियल किंवा क्यू मधलं मटेरियल बंद होतं. आपण बऱ्याचदा बघतो की एखादं सिस्टीम सुद्धा जर तुम्ही एक 7-8 ॲप्लिकेशन्स ओपन करून ठेवलेले आहेत सिस्टीमवरती आणि जर लाईट गेली तर जेव्हा सिस्टीम तुम्ही रिस्टार्ट करता तेव्हा जर तुमच्या त्या पर्टिक्युलर ॲप्सना किंवा जे काही ॲप्लिकेशन्स तुम्ही यूज करताय त्याला रिस्टोर फॅसिलिटी असेल तर ते तुम्ही रिस्टोर करू शकता, अदरवाईज ते निघून जातं, राईट. सो अलीकडे ऑलमोस्ट सगळ्या सॉफ्टवेअरना ही फॅसिलिटी दिलेली आहे. क्रोमवरती वगैरे पण आपल्याला रिस्टोर फॅसिलिटी दिसते. एखादं वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉईंटचं डॉक्युमेंट असेल तर लास्ट तुम्ही जिथे त्याला मिस आउट केलेलं आहे तिथून ते तुम्ही पुन्हा रिट्राईव्ह करू शकता. ओके, सो आता ही फॅसिलिटी दिलेली आहे. पण प्रिंटरच्या केसमध्ये मात्र वेटिंग क्यू जो असेल तुमचा तो निघून जाईल. ओके, सो टू यूज these kind of shared resources we have to process the several unconditional user requests. So this problem frequently arises in distributed system when concurrent access to the shared resources by several sites is involved. Fine, so that is why you have to solve the mutual exclusion problem. Then the classification of mutual exclusion algorithms. So there are two classes of for these mutual exclusion algorithms. That is, first one is non-token based and second is token based. So in case of non-token based algorithms, these algorithms require 2 or more successive rounds of message exchange among the sites. And algorithms are assertion based because a site can enter its critical section when assertion defined on its local variable becomes true. So how these kind of passes will be done in case of non-token, so that we are going to see in case of Lampert algorithm and also in Ricard-Agrawala algorithm. Fine. And second type is nothing but the token based algorithm. So here a unique token, that is nothing but the privileged message, is shared among the sites. Some particular message will be shared in between all the sites present in your network. Here a site is allowed to enter its critical section if it possesses the token, and it continues to hold the token until the execution of critical section is over. So non token based च्या केस मध्ये
फक्त आपण बघणार आहोत की 2 राउंड्स किंवा 2 पासेस यामध्ये कंप्लीट होणार आहेत. अँड in case of token based algorithm, you have or every site which is interested to enter in the critical section that will be holding the token, right? And then a site is allowed to enter its critical section if it possesses the token. So if you want to enter into the critical section, then you will be checked by your token. If you are having that particular token, then and then only you will be entered into the critical section, otherwise not. So this particular process continues to hold the token until the execution of critical section is over. ओके. सो ही कंडिशन आपण मॅक्सिमम ह्याच्यामध्ये बँकेमध्ये वगैरे सुद्धा बघतो, राईट? सो तुम्हाला सपोज काहीतरी ट्रान्झॅक्शन करायचं असेल तर विच पर्टिक्युलर काइंड ऑफ ट्रान्झॅक्शन यू विल बी डुईंग, अकॉर्डिंग टू दॅट यू विल बी गिवन सम टोकन्स. ओके. मग तुमचा टर्न आलाय का नाही, किंवा यामध्ये सुद्धा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसवरती तुमचे टोकन प्रोग्रेस होत असतात. सो कुठली पर्टिक्युलर विंडो कुठला काम करते, म्हणजे की सपोज 2 कॅशियरच्या विंडो असतील तर एकाकडून फक्त काय म्हणायचं त्याला, एकाकडून फक्त विड्रॉल स्लिप घेतल्या जातात आणि एक जण फक्त पैसे देण्याचं काम करतोय, असं सपोज 2 कंडिशन असेल. तिसरी एखादी विंडो असेल ती फक्त समथिंग सम लोन रिलेटेड असेल. एखादी चौथी विंडो असेल ज्यामध्ये तुमचे चेक वगैरे प्रोसेस केले जात असतील. ठीक आहे. तर या केसमध्ये तुमच्या रिक्वेस्टनुसार तुम्ही टोकन घेणार आहात. आणि प्रत्येक विंडो नाही म्हणता येणार. ओके. सो सेंट्रलाइज एक LED बोर्ड असतो आणि त्यामध्ये काय होतं, एक 1 बाय 1 टोकन नंबर डिस्प्ले होतात. सो आपला जर नंबर आला टोकनचा तर त्या पर्टिक्युलर विंडोला आपण प्रोग्रेस होतो, बरोबर आहे? किंवा मेसेज सांगताना पण असं म्हटलं जातं की टोकन नंबर 10 विजिट टू विंडो नंबर 1, टोकन नंबर 20 विजिट टू विंडो नंबर 3. ओके. असे पण मेसेजेस येऊ शकतात. सो जसे तुमचे टोकन्स आहेत त्यानुसार त्या विंडोकडे तुमचं रिक्वेस्ट प्रोग्रेस केली जाते. ओके. सेम वे हिअर ऑल्सो, फॉर विच पर्टिक्युलर कंडिशन क्रिटिकल सेक्शन यू वॉन्ट टू एंटर, त्याच्याकडे तुमचं टोकन डायव्हर्ट करायचं या ठिकाणी काम केलं जाणार आहे. ठीक आहे. So for this purpose, what are the different preliminaries, prior conditions? We can say that the system model will be consisting of, or your site should be in the state of requesting, executing, and third is neither requesting nor executing critical section. म्हणजेच काय, your site, your particular node should be in the condition of requesting for a critical section or executing the critical section, and third is neither requesting nor executing critical section. Means it is already over with with that machine's task, or that particular machine will not be interested to go into the critical section. So या 3 conditions preliminaries असणार आहेत. फर्स्ट, रिक्वेस्टिंग म्हणजे तुमची रिक्वेस्ट क्रिटिकल सेक्शन मध्ये एंटर होण्यासाठीची प्रोसेस केली गेली असेल. सेकंड, एक्झिक्युटिंग मीन्स ऑलरेडी यू आर इन एक्झिक्युटिंग कंडिशन, तुम्ही तो पर्टिक्युलर रिसोर्स यूज करत आहात. ओके. अँड थर्ड कंडिशन इज नायदर रिक्वेस्टिंग नॉर एक्झिक्युटिंग, म्हणजे पहिल्या दोन्ही कंडिशन नाहीत. म्हणजे आयदर काय असू शकेल की तुमचं एक्झिक्युशन कम्प्लीट झालं असेल आणि तुम्ही बाहेर पडला असाल, किंवा यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन गोइंग इन टू द क्रिटिकल सेक्शन. सो या दोन्ही कंडिशन्स त्या केसमध्ये असू शकतील. ठीक आहे. सो इन token based algorithm, a site can also be in a state where a site holding the token is outside the critical section. So
So such a state is referred to a CDL token state. So this particular condition is known as a CDL token state. Okay. So in preliminaries, again, some of the requirements of mutual exclusion algorithm are freedom from deadlock. Two or more sites should not endlessly wait for messages that will never arrive. So this kind of deadlocks will not be there in this particular mutual exclusion algorithms. डेडलॉक झालाय आपण कधी म्हणू शकतो, सपोज एकाची डिपेंडन्सी दुसऱ्यावर, दुसऱ्याची तिसऱ्यावर आणि तिसऱ्याची पहिल्यावर अशी जर कंडिशन असेल तर त्या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो डेडलॉक ऑकर झालेला आहे. जे त्यातून त्या पर्टिक्युलर हँगिंग कंडिशन मधून बाहेर पडणं इट विल बी डिफिकल्ट. सो here in this case, in case of mutual exclusion algorithms, this kind of deadlock condition should not be there. Your system should be free from this kind of deadlocks. Second, freedom from starvation, that is a site should not be forced to wait indefinitely to execute critical section while other sites are repeatedly executing critical section. Okay, so here your system will not be forced, okay, will not be forced to wait independently to execute the critical section. तुमच्या कुठल्याही मशीनला फोर्सफुली एखादा क्रिटिकल सेक्शन मध्ये एंटर व्हायलाच पाहिजे वगैरे अशा पद्धतीची कंडिशन या केस मध्ये असणार नाही. थर्ड इज फेअरनेस, दॅट इज नथिंग बट request must be executed in the order they are made. Okay, just we have seen like all the orders will be processed like first come first serve basis. So all your working should be fair enough. जर तुम्ही FCFS वर्क करत असाल और प्रायोरिटी बेस्ड वर्क करत असाल तर त्यामध्ये कुठलंही एखादं मशीन मध्येच स्किप केलं गेलं आणि दुसऱ्याला चान्स केलाय असं वगैरे काही होता कामा नये. रिक्वेस्ट मस्ट बी एक्झिक्युटेड इन द ऑर्डर दे आर मेड. अँड फोर्थ, फॉल्ट टॉलरन्स. सो दॅट इज इफ इन द वेक ऑफ failure it can recognize itself so that it continues to function without any prolonged disruption. So in case suppose any kind of failure occur, suppose तुम्ही क्रिटिकल सेक्शन मध्ये आहात आणि काहीतरी फेल्युअर वगैरे झालं, पॉसिबल आहे, ओके, सो इट कॅन रिकॉग्नाइज इटसेल्फ सो दॅट इट कंटिन्यूज टू फंक्शन विदाउट एनी प्रोलॉंग्ड डिसरप्शन. एखादं मशीन क्रिटिकल सेक्शन मध्ये आहे आणि मध्येच जर फेल्युअर झालं, क्रॅश झालं वगैरे वगैरे, सो इट विल चेक फॉर some particular timeout period, okay, and then after that timeout period it will go for the next request in the queue. So this condition should also be maintained in your system. Again, how to measure the performance? So to measure your system's performance, the basic formula, that is for system throughput, is used, that is nothing but 1 divided by SD plus E. Okay, where SD is nothing but the synchronization delay and E is the average critical section execution time. So this will be helpful for you for calculating the system throughput. सिंक्रोनायझेशन डिले म्हणजे कोणता डिले असणार आहे की मेसेज रिक्वेस्टिंगचा गेला आहे, नंतर तुम्हाला त्याचा रिस्पॉन्स आला आहे आणि मग तुम्ही क्रिटिकल सेक्शन मध्ये गेला आहात, तर या सगळ्या प्रोसेस मध्ये लागणारा जो टाइम आहे तो तुमचा सिंक्रोनायझेशन डिले टाइम असेल. अँड ई इज नथिंग बट दी ॲव्हरेज क्रिटिकल सेक्शन एक्झिक्युशन टाइम. म्हणजे क्रिटिकल सेक्शन मध्ये तुम्ही मॅक्सिमम किती वेळ असायला हवंय, नो मॅटर तुमची रिक्वेस्ट छोटी असेल, मोठी असेल, वर्क डिपेंडंट असेल, तरी सुद्धा जो काही
किंवा आपण म्हणू शकतो आयडल टाइम. आयडल टाइम जो काही असणार आहे तर तो किती वेळासाठी असणार आहे, किती सेकंड्स असणार आहे. सो सपोज फॉर एक्झाम्पल माझं सिस्टीम आयडल टाइम, जे दो आय एम इन द सी एस, आय हॅव सम पर्टिक्युलर टाइम फॉर विच आय विल बी इन अ आयडल स्टेट. सो आयडल स्टेटसाठी मी टायमिंग सेट केलं, सपोज फॉर एक्झाम्पल 1 मिनिट और 2 मिनिट. तर त्यानंतर त्या टायमिंग नंतर माझी रिक्वेस्ट म्हणजे जो काही टाइम असेल त्यानुसार ती कॅन्सल होईल आणि पुढच्याला सेट केली जाईल. सो इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वर्क डन बाय दॅट पर्टिक्युलर रिसोर्स. अदरवाईज असं होईल की त्या पर्टिक्युलर मशीनकडून मला वर्क करून घ्यायचं आहे. क्रिटिकल सेक्शन टाइम मी सपोज 1 मिनिटचा ठेवला आहे, पण एक्झिक्युशन एखादी प्रोसेस व्हायची असेल तर त्या मशीनमध्ये जर 2 मिनिटाचा वेळ लागत असेल तर ऑफकोर्स दिस विल नॉट बी द कंडिशन. सो ॲव्हरेज क्रिटिकल सेक्शनचा टाइम किती असेल, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर प्रोसेसर थ्रू कुठल्या टाईपचे टास्क होत आहेत, ॲव्हरेज टाइम त्या सगळ्यांना किती लागतोय याच्यावरती डिपेंडंट माझा ई व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, so by this formula calculation I will find out the system throughput. Okay. So then after a simple solution to distributed mutual exclusion. So here a control site is assigned the task of granting permission for the critical section execution. So for this purpose we are assigning one particular control site. So it will be working of controlling all the machines, or to check whether all the machines are getting the permission or granting the permission for critical sections or not, or this task will be done by that particular control site. Then second, to request the critical section, a site sends a request message to the control site. जसं की लास्ट मध्ये आपण वर्किंग त्याचं बघितलं की सगळ्यात आधी आता इथे कंट्रोल साइट अशा पद्धतीनं नेम यूज केलेला आहे. मे बी just like the coordinator, you will be sending the message of requesting to enter into the critical section to that particular coordinator or that control site. Then the control site queues up the request for the critical section and grants them permission one by one. Okay, so जी काही request येणार आहे that will be put into the queue, and then after the completion of the first process you will be, or the second one will be given the permission to enter into the critical section. In this way the work will be done. Then this requires only 3 messages per critical section execution. So only 3 messages will be required, that will be request, reply and release, that we have seen in last lecture also. And then if the synchronization delay is reduced to say some time t, the system throughput is almost doubled to 1 divided by t plus e. So synchronization delay, if we try to reduce it, so any number or any denominator, if we decrease for 1, then definitely you will be getting more and more output or the throughput. So here in the formula itself, it is 1 divided by t plus e, right? So if you reduce the value of t, and e is what? E is your average time. Okay, so in that way you will be getting maximum throughput out of this particular work. So after this we are having non-token based algorithms. So in this a site communicates with a set of other sites to arbitrate who should execute the critical section next.
So I think this will be continuing with your that what Ricard Agrawal algorithm. Okay, so these algorithms I will be continuing in the next lecture. So this is the basic part, because all the three algorithms, if we continue at a glance, then they will be good enough um, to under to to be understood. Okay, so I will just recall the algorithms that we have seen in last lecture. So that we can get the idea what exactly is being done. So here in our last lecture we have seen the mutual exclusion. Now our topic is distributed mutual exclusion algorithms. So mutual exclusion and its algorithms are including the centralized approach first. So here we have seen this particular phenomenon in our last lecture, that is one coordinator will be there. Now we have seen that some control machine will be there, right? So this coordinator will be there, P1, P2 and P3, these three processors will be there. So suppose to start with, we are sending the request from P1 to enter into the critical section to the coordinator. So first is your request message. So at this time, means at the first request processing, here your PC is empty one, because your request queue is empty at this particular condition, right? So this is your initial status as a empty queue. Then after this request message, as PC is holding no any processes in the queue, so he will send the reply message that okay, you can enter into the critical section. Now in between, suppose P2 entered or P2 has requested to enter into the critical section, but already P1 is in critical section. So what he will do, so after this third request, your P2 will be in the waiting queue here. Okay, then after, suppose for example, um, P3 will again send the request to enter into the critical section. So he will send the request to the coordinator. So after this, already P1 is there in critical section. He is having a request for P2, and one more request is come from P3 also. So he will again put P3 into the queue, request queue. Okay. So after execution of the fourth request, P2 and P3 both will come into the queue. Then after, suppose P1 has released itself from the critical section. So this release message will come to the coordinator. So after getting release message, uh, he will put the first entry in his queue into the critical section. The first entry is for P2. So here the coordinator will send the reply message to P2 that now you can enter into the critical section, and now only P3 will be in the queue. So this is the status after your request number 5. And then when this particular P2 machine will send the release message, at exactly at that time P3 will be entered into the critical section. So again the queue will now be empty condition, in empty condition. So after completion of P3's task, he will send the release message to the coordinator. So this is the centralized idea of maintaining all the requirements for critical section. And then we have seen the distributed approach. So here in this case we have seen
Suppose for example P1, P2, P3 and P4, these are the machines in the queue. Then suppose here by this example, suppose P4 is already in the critical section, and now suppose P1 and P2 want to enter into the critical section with timestamp of P1 as a 6 and P2 as a 4. So all the, as this is the distributed approach, so in case of distributed, the machine who want to enter into the critical section, they will send the message to each and every other machine present in their network. So that is why P1 will send the timestamp of 6 to P4, then again to the P3 and also to P2. Now the condition is P2 also want to enter into the critical section, so he will send the timestamp of 4 to P1, P4 and P3. But here P4 is already in the critical section. Okay, so what he will do, he will put the entry for P1 and this P2 in his queue, as it is differing, as it differs, sending a reply to P1 and P2. So this P1 P2 will be in the P4's queue. Also P2 will enter this P1 into the queue. Why? We have seen that P2 is having the timestamp of 4 and P1 is having timestamp of 6, right? So the timestamp of 4 will be executed first and then 6 wala. Okay, so that is why P2 will put this P1 into the queue. Okay, so that so after this, what will be done? But here P3 don't want to enter into any kind of critical section, so this P3 will send OK message to both P1 and P2. P3 ला याच दोन्हींकडनं मेसेज आलेला आहे, बरोबर आहे की that they want to enter into critical section. So as a reply, P3 will send OK message to both P2 and P1. Okay, and after this P1 will also send OK message to P2 because he will realize that his timestamp of is of 6, but P2's timestamp is of 4, so he will be in critical section before him. So that is why after agreeing, he will send OK message to P2. Now after exiting from the critical section by P4, he will send OK message to those from whom he got the message for entering into the critical section. That means by his queue, P1 and P2 are there in the queue. So he will send OK message that yes, I am now released from the critical section. That OK message will be sent to both P1 and P2. Now for the next condition, now P2 will be exiting from the critical section. So he will check the entries in his queue, but only one entry is there, that is of P1 in his queue. So he will send OK message to P1, and now your P1 will be entering into the critical section. So this is how your working of the distributed mutual exclusion will be done. So these are the two basic algorithms that we are using in case of our this fifth unit also for studying the Suzuki Kasami, Lampert's and Ricard Agrawala algorithm. Okay, so till this point, any doubt? If any doubt is there, you can put it in the chat window.
What about others? Okay. So the remaining three algorithms are, I will cover them in our Tuesday's lecture. Okay. So I will stop for today's lecture now. I will stop the recording first.